ఈరోజు ఎక్కడున్నానో అనుకుంటున్నారండి. వీ హబ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా, హైదరాబాద్లో వీ హబ్ లేటెస్ట్గా స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. గవర్నమెంట్ తరపు నుండి ఇది వీ హబ్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. ఎంప్లాయ్మెంట్స్ గురించి, కార్పొరేట్ సెక్టార్ అండ్ గవర్నమెంట్. ఈ ప్రోగ్రామ్కి బ్రిటిష్ డిప్యూటీ నుండి వస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఎల్జిబిటిక్యూ కమ్యూనిటీ నుండి కూడా చాలామంది రాబోతున్నారు. ప్యానెల్ డిస్కషన్ ఉంది. వీవైతే మాత్రం చాలా అంటే చాలా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే. వీ హ్యావ్ హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ మోడ్రన్ హర్షిని. ఈరోజు ఎక్కడున్నానో అనుకుంటున్నారండి. వీ హబ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా, హైదరాబాద్లో వీ హబ్ లేటెస్ట్గా స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. గవర్నమెంట్ తరపు నుండి ఇది వీ హబ్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. ఎంప్లాయ్మెంట్స్ గురించి, కార్పొరేట్ సెక్టార్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఎంప్లాయ్మెంట్స్ గురించి ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు పెద్ద ప్రోగ్రామ్ జరగబోతుంది. ఇక్కడ యంగిస్తాన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్కి బ్రిటిష్ డిప్యూటీ నుండి వస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఎల్జిబిటిక్యూ కమ్యూనిటీ నుండి కూడా చాలామంది రాబోతున్నారు. ప్యానెల్ డిస్కషన్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులు కానీ, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కానీ అండ్ బ్రిటిష్ హైకమ్ వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడబోతున్నారు. ఎల్జిబిటీ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఎలా ఉన్నాయి, కార్పొరేట్ సెక్టార్లో ఉన్నాయి, స్వయం ఉపాధి పథకాలు, సొంతంగా జాబ్స్ చేసుకోవాలి, బిజినెస్ చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి లోన్ ప్రొవైడ్ చేయబోతాయి, ఇక్కడ ఎలాంటివి, వీటన్నిటి గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అదంతా కూడా మీకు ఎంత వీలైతే అంత వీడియో తీయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓకేనా. ఇది మాత్రం వ్యూ అయితే నాకు చాలా 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 నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. చూడండి, వీ హ్యావ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది. వీ హ్యావ్ బయట వాతావరణం కూడా చాలా అంటే చాలా చాలా నాకు బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి. చాలా నచ్చింది. చూడండి, నేను ఇక్కడున్నాను. వీ హ్యావ్ చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండింది వీ హబ్. నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చానండి వీ హబ్కి. ఇక్కడ గ్రీనరీ కానీ అసలు చాలా అంటే చాలా నచ్చింది నాకు. ఇక్కడ చూడండి, అటు నుండి రావచ్చు అనమాట. ఇక్కడ చెట్లు చూడండి. ఇక్కడ టిఫిన్ బండి ఉంది చూడండి. అటువైపు అంతా హైటెక్ సిటీ కనిపిస్తుంది, కంపెనీస్ అవన్నీ. ఇది మ్యాంగో ట్రీ. వ్యూ అయితే మాత్రం చాలా అంటే చాలా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే. వీ హ్యావ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నా, వెళ్తున్నా నేను లోపలికి. Checking out that girl, I just realized, hey, I didn't even see that girl. I was checking out her boyfriend, and I somehow realized there is something different. The problem was there was not much awareness back then. There was nobody to look up to, you know. And in our society there are a lot of myths. Yes, that's how. And moving to the, coming out from the school, going to the college, then I found out there are a lot of other people like me, you know. And I think I'm still learning. I'm still in a process of accepting a lot of different layers of me. And I think that's quite answers your question. And to address the elephant in most rooms, how did your family react to you coming out? Well, so I belong to a middle-class family, and in our society, I mean, I cannot say. I was actually having this conversation with Vajanti today that I cannot say they were very happy. No, nobody. I mean, it was kind of a shock to my mother. So what I did, I'm very close to my mother, and I was preparing for that day because I knew that this day going to come.
And I was preparing for years and years and years. And there was one time that I called my mom. Call him husband. If anybody asked me today, are you married? I get, the food it's happened in this city. So somehow I feel I connect. Community Center, which is she works at Community Center, and then we have Akhilesh, who's a trans man, and he works at the Pride Center as a coordinator for the Women's Safety Wing, and is also part of Star Organization. So let's give it up for Akhilesh. So panel discussion, any questions per round? 5 questions per round. Let me speak with you. Yes. 15. We're ready to listen. Alright. So excited, huh? Alisha? Done. So over to Tamil. Wonderful. I mean, we have wonderful candidates. I have been known them since ages and been following their work and quite inspired. Just to start with the panel, I would like to ask the question that you need to ensure the comprehensive protection and equal rights for LGBTQI plus individuals. What strategy do you think we should, act upon and implement to strengthen and enhance the legal framework? Anyone? If you're asking how trying to strengthen the legal framework by trans people, I think one way, generally I think most of the existing framework or the people, it's not about, of course there's such a great amount of hate and all of that towards queer trans people or not wanting to tolerate us in any way. But I think there's also the attitude towards queer trans people is largely to do with the deeply rooted, entrenched complacency towards patriarchy, I think. Right? And also the caste system and the class, all the other dynamics and the able-bodied, aspects. Those are the only standards that this world is going to operate. So when you have to think about queer trans people through law or outside regarding any matter for that matter, one has to think outside the existing frameworks. And that's something I don't think either the government or shallow juxtapositions of shallow binaries. So across the world, and particularly in the developed nations, they've come up with something called minimum statutory obligation. Minimum statutory obligation, that there's a certain threshold limit, that the employer has to deliver, and there's a certain threshold for the employee too. So I think we'll have to think on these lines. And the last bit I would say is also borrow heavily out of the women's rights movement, be it my own inspiration, Ms. Rupandiol Bajaj versus KPS Gill case of 1986, where there was no Vishaka, when there was absolutely nothing, when an IAS officer was taking on the topmost Director General of Police of that state of Punjab. I think we have to draw heavily out of the women's rights movement, the disability rights movement, the caste equality movement, and so on. Thank you. Thanks, Vaijayanti. So moving on to the next question to Akhilesh. So Akhilesh, how can collaborations and partnerships between transgender communities, NGOs and governmental organizations contribute to advancing LGBT plus rights and creating more inclusive societies? So ఈ క్వశ్చన్ మనం అఖిలేష్ ఎందుకు అడుగుతున్నామంటే అఖిలేష్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నారు ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్లో. అదే కాకుండా తను నాన్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా పనిచేస్తున్నారు. సో మీరు క్లియర్గా చూసుంటారు ఏవైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో మోర్ ఇంక్లూజివ్ సొసైటీ చేయడం కోసము ఏవైతే మనము ల్యాక్ అవుతున్నామో, సో దానిపైన కొంచెం ఏదైనా హైలైట్ చేయగలుగుతారు? గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. Myself Akhilesh, I am working at Private Place Coordinator. Actually, Transmen Organization CBO, Community Based Organization అని స్టార్ అని